ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. If you observe the table, okay, if you observe the table carefully, what is happening? I'm writing table of 5, and on each and every stage 5 ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ they know this logical way of writing table. So if you understand this table, you can write any number of table, any number of table. Okay, so idu ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. So today what all we are going to learn ಅಂತಂದ್ರೆ, today we are going to learn fast addition and fast multiplication also I will teach. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 digits ಬರ್ತವೆ. So fast division and fast multiplication content ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ. ಓಕೆ, ಸೊ before I teach this, so I taught 2 tricks of writing table. The table. So ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ನೀನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಯ್ತಾ ನಿಖಿಲ್, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯು ಮ್ಯಾನ್, ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯ್ನ್. ಸೊ ಐ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವೀವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಶಾಪ್, ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ shopkeeper no ask you, if anybody ask you, or if it is a time where you need to calculate. Let's suppose you have 500 rupees with you, you went to shop and you purchase some goods, some products you have purchased in the shop. So now what happens in the shop when you are purchasing products? Okay, when you are purchasing products, so you have to calculate how much money you have to give it to shopkeeper and how much money he has to return if you give 500. So that you have to calculate. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲಿ. ಒನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ.
ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, yeah, done. Now I can see all your comments. Okay, good morning everyone. Okay, Prem is there. Okay, all right. Good morning to everyone. Maybe ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಮೀ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಮೇಡ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ and thank you all for showing lots of interest. And hi, good morning Vinod. It's very nice to see you. Okay, all right, so as I was explaining, ಈ ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಲಾಜಿಕಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು these two things. Which are those two things? Fast addition and fast multiplication. We have very very interesting and very very easy tricks. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ಕಲ್ತಿರುವಂತ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. whenever ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ just keep trying and don't forget to explain this to your friends. All right, okay, so fast addition ಅಲ್ಲಿ all of you take out your notebook and pencil. Fast addition ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ write numbers. Okay, ನಾನು yesterday I was explaining you, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 ಫಿಂಗರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಚ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 rupees, 10, 20, 30, 40, 50. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ? ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಟ ಆಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇದೀರಾ ಬಿಡಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ತೀರಾ ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 10, 20, 30, 40 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 10, 20, 30, 40 ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಡಿಂಗ್ 10, 30, 40 is very easy for you. Okay, and you have 5 fingers and 10 fingers, but ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 5 fingers ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ತರ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ನಂಬರ್ 25 plus 32. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? 25 plus 32. ಹೌ we used to solve it? 25 plus 32 ಇದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 7 7 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು how we are supposed to solve? We have to solve in the mind. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 32 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. 3 ಇದೆ, ರೈಟ್ 30. ಹೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 10th. 1's 10th ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, 30 ಬೇರೆ 2 ಬೇರೆ. ಈ ನಂಬರ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. 30 ಬೇರೆ 2 ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಡ್ 25 plus 30. 25, 35. ಈಗೆಲ್ಲ 10s ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಎವ್ರಿ ಫಿಂಗರ್ 10s. 10 rupees ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 25 ಇದೆ, 35, 45, 55. ಓಕೆ, 55. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಓಕೆ,
5 okay, 55 plus 2 57, right? 57. So you know this, and ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐದರ್ ನೀವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ 57 ಇದೆ, 57 ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 26. ಸೇಮ್ ರೂಲ್, ಈ ಕಡೆ 20, ಈ ಕಡೆ 6. 57, 67, 77 plus 3, 83. 77 plus 3 is 83. Okay, so like this now numbers ಗಳನ್ನ add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Okay na, we have to add the numbers. Okay, Avnish is there. Hi, good morning champ. Okay, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು UPS ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, UPS ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, UPS ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ 83. ಈಗ ಈ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 83 ಇದೆನಾ? 83 ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 27. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ, ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಿ ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸರ್ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 26, 27, 23 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ 20 and 7. So 83 plus 20, 83, 93, 103 plus 7, 110. Write down this total 110 plus 27 is there, next 28. Again add 28. So what happens? 110, 20, 30. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. 138. ರೈಟ್? ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಯಾರಿಗದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. This content I was explaining it to class 7, 6, 7 and 9th, 8th, 10th, 9th standards ವರೆಗೂ, ಅಪ್ ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದು ಅಪ್ ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಈಗ 28 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 28, 29, 30 ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀವು ಅಂತ. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ಕಾಂಟೆಂಟ್ 40 ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 40ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಗೇ ಈ 138 ರೈಟ್, 138 ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 20 and 9, 138, 148, 158, 167. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ 167 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋರಿ. 167 ಪ್ಲಸ್ 30, 197. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 40 ವರೆಗೂ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಥಿಂಗ್, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್.
ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ 83 + 20 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ನಂಬರ್ 20, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 52, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 20 ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. 52, ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಡೌಟ್. 52, 62, 72 ಪ್ಲಸ್ 8, 80. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ 40 ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Okay, kindly continue it till 40. All right. So numbers galanna you have to reach till 40, then you will understand. Okay. So maybe we have learned few techniques. I would have given you matte homework kortene. Okay. Yesterday I gave homework to few students. I don't know how many of you have completed. All right. Good. Today Navya is attending. I'm very happy, Navya. You are attending the classes. It's maybe 1 or 2 months gap. Again, we are meeting in the class. Okay, now we used to have a session on Google Meet, but now to reach more students, there are so many students, and sometimes Google Meet, what happens, same session I cannot store, but I'm conducting this on YouTube, because even if you miss out some content or anything, you can revise it and you can watch it later on. All right, and always try to wake up early. At 6:15 you should wake up, fresh up yourself, and 6:30 to 7:30, 1 hour. Even if your school is there, meanwhile you can also get ready. Okay, you can just keep phone somewhere, keep listening the explanation, and you can get ready. All right, so kindly finish it till 40 and let me know the answer. I have completed till 30. Till 40, keep adding the numbers, and I am reading all your comments. Okay. Okay, Prajana is also there. Good morning, Prajana. Now you understood this logic? I think I explained this earlier also to you, but I hope you have understood this. Kindly continue till 40 and let me know the answer. Okay, Manali, even if you are there at home, so please use your pencil, notebook and mind and complete till 40. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ please comment your total answer. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Hi, Sai Shira. Good morning. So kindly complete. Arjit is there. Arjit, kindly continue. Vinod, calculate till 40 and let me know. Pranav, Pranit. Prem, finish till 40 and let me know. All right. And I hope ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Nothing, you have to continue these number till 40. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸೊ
Idu total you keep writing here 197 plus 31 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತದೆ write that total here 32 33 34 ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು keep writing the total here and this you should reach till 40 this you should reach till 40. Okay, Nikhil is doing it. Okay, Nikhil has sent me answer. Good work, Nikhil. So others kindly update me answers. Others, please update your answer. Avnish, update me answer. Okay, just type the number. Okay, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ and after that ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ again we'll get back to the tables. Okay, Vinod has answered. All right, Sai Chirag, okay, good one. Okay, I can see some numbers are varying. It's all right, but ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ it's okay, but we will keep continuing this. Okay, good one. Okay, Shivani has done it good. Okay, Navya has completed. Now I didn't understand what is the 32. Okay, 30. From 32 you have done it. Okay. No, only type total answer. Okay, 40th answer. Navya. Only type the last answer. Okay. You don't need to type all the numbers, only type the last answer. Okay, I'm good that you all are doing it. So this is a practice, my students. So even today, whenever you get time, so please continue this. You can take some random number, okay? You can take some random number and please work with this. This is very important. After this, I will also teach you one easy multiplication also. Multiplication ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ I'll teach you how to do that with other numbers also. Okay, so now today I will teach you fastest addition numbers. 1 digits ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ, 2 digits ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ, so that I will teach you. Okay, so before that we will ನೋಡಿ, first we will and get adjusted with subtractions and addition. Additions are very easy. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದು ಈಸಿ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ನೋ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೋತೀರಾ, ಹೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ your foundation will be super strong. Your mind will capture these all things very fast. Makkala mind tumba fast irtade. You are very intelligent. The only thing ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಥ ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಎಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 22. Okay, students, I don't know how many of you know table of 22. Now we will write table of 22. Okay, we will write a table of 22. So as I told you, every stage alli I was explaining this na in the beginning. I was explaining this. What is this? Table of
table of 5 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. Okay, I wrote the table of 5 here, right? If you see the logic, every stage 5 5 5 and 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 25. So I keep on adding 5 at every stage. Now same thing, let us apply with table of 22. Let us write table of 22. So how will you write it? Again, break the number in 20 and 2. 22 plus 22, it is 42 if you know. Else 22 plus 20, 22, 32, 42 plus 2, 44. Right? 44 plus 20, 44, 54, 64 plus 2, 66. 66 plus 20, 66, 76, 86 plus 2, 88. 88 plus 20, 88, 98, 108 plus 2 is 110. 110, 120, 130 plus 2, 132. 132, 42, 52 plus 2, 54. 154. 54, 64, 74 plus 2, 76. Okay, for others, nan bere numbers kodtene. We'll work with other number also. Okay, today you just check yourself. You can write table of all numbers. 76, 86, 96 plus 2, 98. Okay, 98, 208, 218 plus 2, 220. Kids, ninne ಒಂದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ನಥಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಅಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೇಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, you just need to learn the logic. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 20, 25, 30 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಿಬಹುದು. 50 50 ಮುಂದೆನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಕೀಪ್ ಆಡಿಂಗ್ 50, 55, 60, 65 like that. Here also 220, 230, 242, 264. I can write table continuously. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಬಹುದು. Just you need to understand this logic. So I believe ನಿಮಗೆ logic ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. Okay, now all of you understood the logic. It's great that almost all of you are commenting. I can read all of your comments. Okay, very good. All right, so I believe you all are enjoying. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್, ಕಾಲರ್ ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. That happiness you should get. Okay, that inspiration you should get. And thank you all for my students. So ತುಂಬಾ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ that is how I get inspired. I don't know how much I have inspired you, but you are definitely inspiring me. So online classes, I never thought that ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, but lot many students from other districts, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಲಿತು ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Please comment. Understood all of you, or you want me to repeat? If you want me to repeat this logic, just now I explained the addition techniques. Same this, based on the addition technique only, we can write table of any number. Okay? Students, tables are very important. Okay? In mathematics, if you know table, then you are most of the chapter. For example, chapters called perimeter and area. There also you multiply numbers. Okay? So profit and loss irbodu athwa what is that percentage, this each and everything, multiplication is very important, and most basically addition. If you know this, things will be much easy. Your next chapter, fraction, will become very easy if you learn this trick. Okay, all right, so now we understood. Okay,
Prem, understood? Super, super champ. All right. Saujanya is doing okay. Very good. Cool. Okay. Almost all of you understood. Now I will give you one task. Nano number baritene using the same techniques. Okay. Do not add like this. Okay. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೋತೀರಾ. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪ್ರಣೀತ್, ಅರ್ಜಿತ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ understood this technique. Same. Now I will give you one more number. You have to write the table using the same trick like this only. Can you do that? Can you do that? Can I give one question? Okay. Now I wrote 22. Write table of 25. Write table of 25 and show that to your parents. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 25 ಬರೆದು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 25 using the trick. Do it now. Okay, let me know students who have completed table of 25. Oh, great, Prem, super. Pranit has done it, super. Okay, Navya has done it. Table of 25. Good. Okay, super. Yeah, Nikhil, I can see, man. You're doing it very nicely. Okay, table of 25, you have completed. I'll give you some more task, okay? Okay, update fast, update fast. I'm reading all your comments. Update fast. Now I will give some more numbers, okay? I will give some more numbers. Super. Okay. Oh, Aditi is attending. Super, Aditi. Aditi or Agastya, maybe. Good morning. Okay. All right. And then Prajana is also there. Okay. Guys, now you have wrote table of 25. I will give you one more number. Ready? Shall we do one more number? ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್. ರೆಡಿ? If you are ready, then we'll go with one more number. Okay, write the table of 32. Write table of 32 fast. Okay, Vinod, super.
Okay, let me know how many of you have completed. Table of 32. Table of 32, how many of you have completed? I can see lot many responses, lot many answers. Okay, number of students are also now attending. I think more than 25 students are attending. Good that it's just a second day class. Idu ಎರಡನೇ ದಿನ classes, but many students are attending. Very nice and very impressive. Super. Okay, Agastya has also done it. Table of 32. How many of you have completed table of 32? Students who have completed, just ping it. Ping once. Ping means once a message marbudi. Okay, super. Even Samiksha has also done it. Super. Table of 25 and table of 30. You are writing table without any shortcut alla idu. You are using your mind. Logically, you are writing the table. Idaad takshana last matto number kodtene. Okay, last matto number. Let me know how many of you have completed. If I see students complete, okay, even Sai Raj is also there. Okay, yeah, good one, Sai Raj. Sai Chirag is different. Sai Raju ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. Okay. Prem has completed. Okay. 25, 32. Now I will give one more number last. One more number ಕೊಡ್ತೇನೆ. Nikhil has also completed. Super Nikhil. Now last number. Athara practice, you can write table of anything. So today you do one thing. Okay. So students who are going to school, I think many of you are going to school now. You will be having one challenge. And students who are coming for full-time coaching here also we will keep one particular challenge, and we will be having end of the this month June end, we will have competition, fast edition on the competition edana. Okay, let's see how many of you will practice and how many of you will keep a prize. We'll keep some competition. Let's see, writing tables, adding the numbers on the maths competition. I don't know. Let's see. After learning this, end of the month also I'll keep it in offline, and for other students also I'll invite you. All of you can come and be there for the competition, and don't forget to practice this school only. After going to school, teach these tricks to your friends. Else you ask them any number. Hey, you ask them ninge ಎಷ್ಟು tables ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. They will tell 12, 15, 20. Tell them you give me any number. Okay, you give me any number starting with, usually start ಮಾಡಿ ನೀವು below 50 practice ಮಾಡಿ starting. Okay, hence it is a beginning below 50. So they'll give you 45, 46, 39, any particular number. Okay, when they give such numbers, start practicing. Okay, ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ tables ಬರೆದು ತೋರಿಸಬೇಕು. Okay, again now I will give one more number, same practice ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. All right, write table of 43. Write table of 43 and complete it fast. Okay, good morning champ. Okay, write table of 43. Write table of 43. Okay, Aman is attending the classes, so I told that to him. Okay, write table of 43 and let me know if you are completed. Nimge I don't know, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ you are writing table of 35, 32, 43. Okay, these are not a small numbers, right? Till now you were limited with numbers of 12, 15. Now you are able to write table of these number, that to direct logic. Okay, direct logic, no shortcut, nothing. Write table of 43 and update me fast. This confidence will give you a good boost in your school performance. Write table of 43, will get ready for multiplication. Oh, you have completed so fast. 43 you have completed. Super. There are some students who have already completed table of 43.
Okay, completed. So last cross verify ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ last you'll get number. Okay, here it has to be 250, it should be 320, and it should be 430. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಷನಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ again. So if you get this number, then your table is perfect. Okay, with no doubt. So how many of you have completed? Okay, all right, Nave has completed, Prajana has completed, Shivani has completed, Arjit has completed. Okay, yeah, Pranit has completed. Super, super. Guys, you believe it or not, now you're writing table of any number. Okay, with ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, you can calculate these number in mind, and now you are writing table of so big numbers. Don't you feel happy? I believe now you are a little excited, right? So with this confidence we will start our next content, that is fast multiplication. So fast multiplication ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? So we have completed fast addition, fast table writing also we have completed, and now we will start with multiplication. Ready? And you can keep this in your rough notebook or a separate notebook, and don't forget to discuss with your friend. You have to discuss these techniques with your friends, because ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಾಳೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. This is only because lack of practice. If you practice less, then definitely you will forget in few days. But if you explain this to your friends, see, I am a teacher, I am explaining this to you, and I am explaining this to others also. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. and you also, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, then you will definitely enjoy. All right, so I'll give you one very simple trick. Okay, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ನಾವು ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 2 into 25. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು 25 into 2 ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬ್ರೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 20 and 5. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ 25 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ 20ಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, 2 2s, ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 2s? 4, ರೈಟ್? 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನಾವು 20 ಮತ್ತೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 5s 10. Now add these two numbers, 40 plus 10 is 50. Answer. Okay, let us say 3 into 45. Okay, so we will break the number 40 bere, 5 bere. Okay, 3 4s ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ we will multiply these two numbers. 3 4s 12, 0 right as it is, plus 3 5s 15. So 120 plus 15, 135. Direct answer makle. Okay, direct. You don't need to do this all trick. Directly you can practice. Okay, I'll give some more number. Okay, 4 into, let's say, 62. 60 ಬೇರೆ, 2 ಬೇರೆ. 4 6, just you should be familiar with the numbers. Okay, once you are familiar with the numbers,
things will be much easier. 4 6 24. 0 ಇದೆ, write 0 as it is. 0 ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟ್ 4 2s 8. So now what is the answer? Now you also got to know 240 plus 8 is 248. Direct answer. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು and you can do that in your mind. Okay, all of you understood, or can I go with some other examples? Super, you are already started commenting. Super. Okay, so if you are all ready, yarig understand agide anta ansidre, I will give some more number. If you want any more explanation, and do let me know. So students, have you understood? We have last 15 minutes time. Have you understood? If you understood, then type yes. Else, if you want me to explain this again, I will explain this. Very simple. Take any numbers. Let's say 5 into, let's say 25. What is this? 20 pere madana, 5 pere madana. 2 5s are 10. Last 0 write as it is. Plus 5 5s are 25. And the answer is, when I add this, 125. Right? So like that we can add any number. Okay, all right, any number we can write. All right, okay, super. Now I will give some more question. Let us see. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ it's okay. I will give numbers. Already, can I give some questions? Can you do that? Super. ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು 4 2s 8, 0 as it is ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 80. Do that. Let us see. Nice. Okay, first answer is right. First answer is right. Now your first answer, Jack, it is what you wrote? This, right? So 20 ikade, 4 is it. 3 2s 6, 0 plus 3 4s 12, 72. Second is right. Now we have checked first one. Okay, Rohit is also there. Super, Rohit. Okay, all right. Samiksha, right answer. Nikhil, good one. Pranit is doing so. Okay, all done. Who is that? Oh, Aditi or Agastya, I don't know, but yeah, good. Both of you are watching it together, I know, but very good. You have done all. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ನಿಖಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್. Okay, I feel good to see your comments. You are instantly you are answering, you are interacting. Okay, so things are happening. So this zeal should be there. Okay, even Saira, Sai Chirag,
Update your answer. Okay, 174. Oh, good, good. Okay, kindly keep interacting. Okay, ನೀವು ಎಷ್ಟು interact ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ interesting ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, I will give some more tasks today. Again, I will give some tasks. Let us see how can you do that at home. So 7:20 it is. So 7:17. Okay, we'll check whether all of you have completed. Okay, Prem has completed all answers. Pranit has done it. Super Pranit. Last one there, kano. Okay, Nikhil, I can see your answers. 129. Answer 129 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನಿಖಿಲ್ ಚೆಕ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 129 ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 129 ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. 129 ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆಕ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೂಪರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, so if you have understood these techniques, then go to school. ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾಳೆ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ and ಅದಾದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರೋದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, note down that number, write the table. Okay, write the table and show it to them. Okay, it's okay. ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ it's okay ಅಂತಂದು ಕೂಡ it's all right. So just ask the number, do that. You will feel really happy after doing it. So while learning, ನೋಡಿ, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, you spend your time on mobile phones playing games. Okay, these and other things, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಮಜಾ. ಈವನ್ your parents will be much happier. And they will tell that to their neighbor, relatives. ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್, ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತೋರಿಸ್ರು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ and write the tables. As far as now is concerned, now I will give some more numbers. Okay, yeah, super. Sai Charan. Okay, done. All right, so I will give some numbers. It is your homework for the day. Write down. Okay, so you need to write the table. Okay, I'm giving you some numbers. Let's say 26, 38. Repeat ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ. ಓಕೆ, these are your homework. Okay, tables ಬರೆಯೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. Okay, you write these numbers, note down these numbers fast. And multiplication task. Okay, I will give you some examples, some numbers on multiplication also. Okay, ready? Okay, now ಈಗ ಬೇಗ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. there are some students who may start now only. Okay, because ನಿಮ್ಮ excitement I understand. Okay, multiplication. Okay, this is task 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, and this is task 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ,
Okay, that's it. Copy this. This is today's task. Okay. Copy these numbers fast. Okay, all right. So good that almost all of you are doing, and please copy this homework and do that. Practice this. Even class ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ವೆರೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ಬ್ರದರ್, ಯಾರೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್, I know I am coming here, I am teaching you, so I am doing it because you all are inspiring. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಈವನ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ and they are expressing their happiness. That's what I want. Okay, so thank you all for inspiring me. Thank you that you are communicating with your friends. Okay, keep working like this. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆಲ್ ಕಾಪಿಡ್ ದಿಸ್? Okay, so if you have copied these all answer, then that's it for today's class. Okay, so get ready to your school, go and rock on in the school. Okay, so comment ಮಾಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, thank you all. Do inform this to your friends also, even they are interested, let them join. And if you have time, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೆನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, then you will get to know the details. Ali, just give your 5-star ratings and comment, because this is how I can reach it to many students. And inform your friends if possible. Okay, show that well, definitely you're happy agi nim jote matte ಕೇಳ್ತಾರೆ. even your teachers, yesterday some teachers also, school inda ಕೆಲವು teachers phone ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's a very fantastic thing. Thank you all my students. We'll finish today's class. Get ready to your school and rock on. Bye bye students. 2 minutes, I'll till then I close. I read all your comments, then I'll close the session. Copy agidre, that's it. I'll take this off. Tomorrow update this and I'll check that. Bye students, have a nice day.